Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ashish Bhardwaj. In this video, I'm going to pick a new cue card which is asked recently. आज ही पूछा गया है and I try to answer that with the same strategy. जो students मैंने follow करते हैं उनके लिए तो कोई cue card difficult नहीं है. सारे cue cards आराम ना आंसर हो जाते हैं, ठीक है. Speaking part 1 भी बहुत easy है, speaking part 3 भी बहुत easy है. Trust me when I say speaking is the easiest module of all four. सब तो सौखे bands लेने हैं speaking की. So if you want to know that how it is easy to get bands in IELTS speaking, all you guys need to do is you need to purchase my PDF book or paperback version. जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ सूट करता है Amazon ਤੇ ਜਾਓ परचेज करो बुक ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1-on-1 ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਂਦਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰੋ ਆਰਡਰ. Amazon ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ. ਸੋ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਵਿਲ ਲੂਜ਼ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਆਫਟਰ ਦ ਸੈਸ਼ਨ. that I can promise. Okay, so ਅੱਜ ਜੋ क्यू कार्ड है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦ क्यू कार्ड टॉपिक इज talk about an exciting experience you had. Okay, so a question and first of all is a keyword की है, ठीक है. keyword की अपना step 1 that is we have to find the keyword and keyword है experiences. Step 2 3 to 4 lines of introduction. Everybody wants to have good experience in life, but in life there are some positive experience, some are negative experiences. Here I would like to talk about an exciting experience that I had recently. ठीक है. स्टैप 2 हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट अपना ओवर हो गया. स्टैप 3 वी हैव टू कॉल आवर ब्रदर. भरा साडा हमेशा हेल्प करता साडी, सो इस बारी भी करूँगा. स्टैप 3 ब्रदर. लास्ट ईयर माई ब्रदर लिव्स इन कैनेडा. ही केम टू इंडिया आफ्टर 4 years ऑन माई 25th बर्थडे. भरा आ गया अपना 25वें बर्थडे ते. स्टैप 4 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਪਰਸਨ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੇ. My brother planned a surprise party for me with his best friend Ashish Bhardwaj, who is a very famous music director. And when I came to know that I had a surprise party, I was very happy and I was very excited because this was the first time that I was given a surprise party. ठीक है, ब्रदर ने सरप्राइज पार्टी प्लान की थी. स्टैप 4 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ. ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਟੜ ਫੈਨ ਆ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਸੋ however, the most amazing thing that happened during the party was that Diljit Dosanjh, who is a very famous Punjabi singer and actor, who is my role model and inspiration, was also there. My brother invited him with the help of his friend Ashish Bhardwaj. When I met him, I couldn't believe my eyes. I was very happy. I was very excited. I had a conversation with him. He was very kind. We danced together. I even sang a song in front of him. He appreciated my singing capabilities. He told me that if I worked hard, I can achieve lot of success in this field. That was a mesmerizing and exciting experience which I really had. ठीक है, मैं एक्सपीरियंस बारे ਦੱਸਦਾ. ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਨ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਸਪੋਜ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ. In the event, I click many pictures. जो आप हमेशा क्लिक करते हैं, I click many pictures and I was very happy. In one of the picture, Diljit Dosanjh was hugging me. That picture became my favorite photograph. क्लिक कर लेते यार, सोशल मीडिया तो पानी है. So later I uploaded that picture on social media on my Instagram account. It got hundreds of likes. The best part was that even Diljit Dosanjh shared that photograph on his Instagram page and tagged me with happy birthday caption. I was very happy and that was the most exciting experience that I had in my life till date. I hope you guys like this video. Do like, share and subscribe. Thank you.